everyone. It's Mark and Michelle, Medicine with the Metals. And today we have a special show, a special guest, special people. Lots of special guests today. Yeah. We've got the Shanenawa Tribe here with us live from Brazil, and we have got Angel from Jungle Medicine, and we've got Felipe and Samara, Costa Rica. What am I trying to say? We're just going to have a fantastic show today. We're going to tell you folks what a beautiful time we had in Costa Rica with this beautiful tribe that we love. We do. So we're gonna talk slowly, and from here on out, so you can translate for us. If we could start with a prayer. That would be great. Então eu vou começar a traduzir e se a gente pode começar com uma reza. Shabbat. 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 Shabbat, alegria, fazer um rezo aqui também sagrado. Nosso povo, a gente faz esse rezo para fazer a abertura dos trabalhos. E só muita gratidão. Shabbat. Shabbat, Shabbat, gratitude. We're going to start with a prayer. That's how we always start work, with a prayer first. Shabbat, Shabbat. Shabbat, Shabbat. Shabbat. Shabbat, 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 Shabbat. Sri. Rami. Hare. Yoshinawa Tutan Awai Michushkitan Awai Michushki Akwaide Awai Michushki Akwaide. Shanenawa kaine Shanenawa manatana borede Shanenawa manatana borede Shabbat. Well, we're going to start with some questions, if you don't mind, Michelle. You can go and ask them. Yes, if we could just jump right into it with some questions. So we're going to start with where are you? You're located in Brazil. What part of Brazil, please? A primeira pergunta é onde que vocês estão? Vocês estão no Brasil, mas aonde que estão no Brasil? Então, nós estamos no norte do Brasil, no estado do Acre, no interior do Acre, né? É onde a gente está, residido nas margens do Rio Envira, fronteira próximo à fronteira com Peru, Bolívia. So they are in the state of Acre, and they're close to the border of Peru and Bolivia, in Brazil. Okay. And how many tribe members? E quantas pessoas que vocês têm na sua aldeia? Na minha aldeia, nós temos 32 famílias com 200 pessoas. They have 32 families with 200 people.
Wow, Okay. that's beautiful. Yeah, that is beautiful. So, at what age did he come a pajé? A page. Pajé. Com qual idade que você virou pajé? Eu comecei o meu, assim, primeira vez que eu consagrei a medicina, eu consagrei com 12 anos de idade. Mas eu fui realmente pegar assim, a batina dos pajé com meu 20 anos de idade. So he started drinking ayahuasca at 12, but he started his pajé learning and becoming a pajé at 20. At 20. And And his can we ask about family lineage and about his grandfather and how did he learn this to be? great. His grandmother was a page of Hapé, if we understand that correctly. And e sobre os seus parentes, como você tem uma coisa a ver como virou pajé e seus pais e avós foram pajé, eles ouviram que a sua avó foi um pajé de Hapé, você pode explicar um pouco? A nossa cultura, né, assim, ela vem de geração em geração, né? Ela vem de geração em geração, então vem passando de esses estudos, esses conhecimentos, vem passando de geração em geração. Então, para ser pajé, é um dom que vem do grande espírito, né? Pode ser criança, pode ser jovem, pode ser uma mulher, pode ser um idoso, desde que também tem o dom e também ele busca também dentro daquele caminho para ele se tornar, né, também um pajé da floresta. No meu povo, quem trouxe a ancestralidade também dos pajés foi as mulheres. From his people, they have all the generations and they learn from all the generations. But the pajé itself, the learning comes from the Great Spirit, and it picks. It can be anyone. It can be a kid, a woman. It can be anyone in the village. Lineage does have something to do with it, but also, yeah. Can I ask you Do you something? become a page of a certain medicine or of all the medicines? Quando você começa a aprender a ser um pajé, é só um pajé de uma certa medicina ou é o pajé de todas as medicinas? Depende da busca de cada pajé. Tem pajé que ele tem vários tipos de pajés. Então, depende da busca de cada um deles. Então, se ele busca cada um pouquinho, ele consegue aprender tudo um pouco de cada, porque tem os pajés também formados naquilo. So it depends on the journey of the pajé themselves. There are many different types of pajés. Most of them, they learn a little bit of all the different kinds because they have all the pajés with different specialties. Now, is there a difference between a pajé and a shaman? E tem uma diferença de um pajé e shaman, mas vocês não usam a palavra shaman, né? Não, o xamã nós não sabemos o que quer dizer. Para nós é o pajé, o doutor da floresta ou um líder espirituais. They don't have the word shaman. For them, pajé is the spiritual leader of the forest with the healing powers. Awesome. Beautiful. Very beautiful. Okay. So how many pages are in the village? Or is there one? Quantos pajés que você tem na aldeia ou só tem um? Na aldeia nós temos 7 pajés. Nós temos 7 pajés com vários pajés formados, com diferente área de conhecimento. In their village, they have 7 different pajés. Each pajé has a different type of knowledge. And you know what? We cannot wait to meet them in July. So how old are you in your village when you start drinking ayahuasca? Even not if you're not a page, but just do pregnant women drink ayahuasca? Então, quando vocês forem pajé, quantos anos que começam a tomar uni se vocês não estão na jornada de ser um pajé? É a mesma idade? É mais criança ou não? Ele já vem, né,
já vem acompanhando os pais desde criança. Então é a vida dedicando àqueles saberes ancestrais. So they follow the elder pajés since they're little kids. So I guess it's the same age. Mas It's all the geralmente same. na medicina, assim, erva medicinal, outras práticas tradicionais já vem praticando desde criança. Agora, a medicina unir, ele só toma depois de 10 anos para cima. So some other medicinal things that they learn, they start earlier, but drinking ayahuasca itself, uni, they start around 10 years old. Can you tell us about your first ayahuasca journey? Você pode contar pra gente como foi a sua primeira jornada com o uni? Para mim, eu não conhecia, né? Assim, foi uma experiência muito ampla para mim, porque eu não sabia o que tinha por trás da medicina, né? O mundo espiritual, né? Então, quando eu tomei, foi uma expansão de um lado para o outro, de eu poder ver esse lado também espiritual, né? Então, para mim foi muito forte mesmo, que eu fiquei assim 3 anos meditando o que eu tinha visto, o que eu tinha mirado, para depois eu retornar, tomar novamente. So for him, he didn't know what it was. It was a big journey. It was a great expansion. He learned a lot, and it was very strong. And it took him like 3 years of meditation before he took ayahuasca again to understand what's happening. Para nossa cultura, as crianças não poderiam tomar na minha idade. Então eu fui meio que escondido para tomar, e foi muito forte para mim. O meu irmão me levou para poder tomar. Então, naquela época, só os pajés e só as pessoas enfermas que tomavam, que não era para todos. So for him, in their culture, the kids don't drink ayahuasca that early. So for him, he had to do it hidden. His brother took him aside, and that's how he started. He had ayahuasca. Understood. So tell us, in the village, typical day, what do you do for fun? Yeah, what's a day look like? Então, na aldeia, num dia a dia, o que você faz para ter de brincar, de viver? O que faz dia a dia? Dia a dia, né? A nossa vida é 100% natural, né? Na floresta. Então, o dia a dia, a gente faz os trabalhos dos trabalhos comunitários, né? Como roçado, como plantar roça, banana, pescar, como também rituais, desenho. Então, a gente faz tudo um pouco, né? Ensinando ali os nossos filhos também aquilo que é importante da vida, para eles poder sobreviver, né? Naquele universo. So for them, their day-to-day is very natural. It's in the forest. They do a lot of planting, like banana. They do fishing, hunting, rituals, art. But as they're doing all of this, they're also teaching the kids how to do all this so they can survive in life and learn these skills. I have a question for Janena. How was she become the special one for Pajé? How did they become? Yeah, married. Essa é a pergunta para a Janaína especial. Como que você virou especial para o Maná? Como que vocês juntaram e como que você foi ver a esposa dele? Sweet. Acho que foi amor à primeira vista. Ele precisava de mim e eu precisava dele. E a gente se juntou para fortalecer um ao outro e seguir firme. So it was for them. It was love at first sight. They needed each other. They became together so they could follow on, and they needed each other. They make a beautiful couple. Yes. Casal muito lindo.
Sorry. Aquela pergunta também que eles perguntaram o que a gente se diverte, né? A gente gosta de jogar futebol também. A gente faz os times na aldeia e a gente joga futebol e brinca. E é muito legal. É um dia de festa quando a gente joga futebol. So for them too, going back to the question about fun, she was saying that they also love playing soccer. They love playing around, and it's like a big party when they're playing around and when they're playing soccer. I was going to ask what does it look like when you get married there? What does the marriage celebration look like, and how old are you when you get married? Se vocês podem falar um pouco como é uma cerimônia de casamento e quantos anos que as pessoas têm quando eles casam na aldeia. Então, a nossa cultura, ela já vem desde o surgimento, né? A gente casa muito jovem, né? Então, a gente casa muito jovem, né? Com 12, 13, 14 anos, já tem família. Alguns já têm família, alguns já têm filho. E a vida é muito cedo para a gente. Então, a gente se acorda para a vida cedo também, rápido, né? Para poder também... E aí também, os nossos pais também ensinam nós, né? Também, assim, de fazer aquilo, tudo que tem recurso natural na floresta, nós faz de tudo. Então, nossos pais também ali, ele ensina a nós, né, também trabalhar e também desenvolver também aquele trabalho que a gente faz na floresta. So for them, they marry very young. That's part of their culture. At 12, 13, 14, people already have families, and they start early and fast. And the parents teach them everything they need to know, everything about their surroundings, nature, how to do their work, and everything else. E agora, os rituais, com relação aos rituais de casamento, tem ali a comemoração, né? Ali do casamento. Então, em casa, né? É o pajé que vai lá, que faz a benção também, junto com o cacique da aldeia, né? E também ali faz a benção, né? Abençoa ali dentro. E aí tem que estar trajado, né? Aí a festa é também tradicional, né? Festa tradicional que a gente faz ali, dando também ali a felicidade para o casal que está casando, né? Na aldeia a gente faz isso. Agora fora a gente, né, não tem ferramenta para poder fazer o casamento assim da forma que é da cultura. Mas a gente também fazemos também, né, os rezos também para poder, né, seguir firme na felicidade. So for them, the marriage ceremony, it's a big celebration. The pajé and the cacique, which is the chief of the village, they come to your house, they do a blessing, and then they have a big traditional party. But outside of the village, they don't have the tools to conduct a marriage ceremony, but they do a lot of prayers for couples and for marriage. Let's talk a little bit about the medicine and how the medicine will benefit the Western world. How does he see this? Vamos falar um pouco de medicina e como que você acha que a medicina ajuda as pessoas de todo o mundo. Eu acho que a medicina ela é fundamental para todo ser humano, né? So the medicine is fundamental to everyone in the world. E a medicina ela vem, né? Ela é um espírito da floresta que vem transformando vários e vários seres humanos e também vários e vários universos, né? So it's the medicine. It's the spirit of the forest, transforming every human being that takes it. E ela é uma capacidade muito ampla para ajudar todas as sociedades, né? Que ela tem
uns saberes de curar, de ensinar, inexplicável. Então, todos precisam dessa medicina também, que ela ficou para todos, mas nem todos também ficou para ela, por também, né, não identificar. Mas o ser humano é fundamental. A principal coisa mais importante que tem nessa vida, porque ela traz saúde para todos nós. So the medicine it has great strength to help with all of society, and you can't explain the power of it. It's got powers that are you can't explain it because it's so strong and hard to explain. But the most important thing are the human beings. The most important thing is humans and being healthy. So let's talk about the Brazilian medicine for just a minute, and we'll bring Angel into this conversation too because it's different. So can you tell us about Brazilian tradition, the drinking 3 different times, and your tradition of doing Hapé in the middle of that? So can we talk about the Brazilian medicine itself, because it's different from other medicines that they've tried, and the way you guys do it, and drinking 3 times in the ceremony and doing a Hapé ceremony. I'm saying it all in English. Então a gente pode falar, eu estava falando tudo em inglês de novo. Pode falar da medicina brasileira, como vocês tomam as 3 vezes na cerimônia e como vocês fazem o rapé no meio da cerimônia, porque o jeito que eles experimentaram com vocês é diferente de outras tradições. Sim. Então, a gente tem várias medicinas na floresta, várias. Tanto para o olho, tanto para o nosso corpo e também para os nossos espíritos. So they have many different types of medicine in the forest. They have medicines for the eyes, for the body, and for the spirit. E dentro dessa medicina, nós só podemos trazer para fora três medicinas tradicionais, que é o uni, o rapé e a sananga. So from these medicines, there's only 3 traditional medicines that they can bring outside of the village, and that's the uni, which is ayahuasca, the Hapé, and the sananga. E esses 3 é o que move o 4 cantos do ser humano. And from these 3 medicines, they are what does the most change for the human being. A sananga, como é a uni, ela abre várias expansões e traz várias curas. Mas tem curas que já tem doença que já está há muito tempo, não consegue sair assim de uma hora para outra. Tem que ser especificamente. Então, o rapé veio para poder arrancar aquilo que a medicina uni não tira. E ele vai e limpa para fora. So uni, it expands and cures. It has great power, but there are some diseases or some things that you need to cure that are deep within you, and very hard for uni to reach. So that's when Hapé comes in. Hapé is complementary, and it helps with those deeper things that you need to heal. Yes, it definitely does this. E o que o uni não cura, o rapé cura. O que o rapé não cura, a sananga cura. Mas ninguém sai sem se curar ou com sabedoria ou felicidade. So what uni can cure, Hapé will cure, and what Hapé can cure, sananga will cure, but no one leaves without any kind of healing or cure or happiness. Can I ask you something about, let's talk about Angel. How did you meet Angel? And do you feel home at Om Jungle? Então, se a gente pode falar um pouco da Angel, se você pode dizer como que conheceu a Angel e como que você sente estar indo no Om Jungle. Então, estou indo com 2 vezes, né, que eu vou em Costa Rica, muita gratidão. E
através também do irmão Eduardo, que fez a nós encontrar a Angel, né? A gente, eu nunca tinha ido, e ele fez o contato com ela, já conhecia que ela servia medicina em Costa Rica, e a gente conversou, né? Ela abriu o coração dela também, mesmo não conhecendo nosso trabalho, acreditou, confiou, e a gente chegou até lá, e quando a gente se conheceu, a gente, né, se identificou e se deu muito bem, e até hoje a gente, né, continua firme, forte, trabalhando, até o dia que o grande Espírito, né, permitir nós nesse universo. So he's been to Costa Rica twice. The way they met, Eduardo established the connection. He helped meet Angel for the first time. And then they talked. She opened her heart. She trusted them. She didn't know much about them. And now they have this beautiful, strong relationship with the permission of the Great Spirit to do this work. E a medicina também, ela vai trazendo muitas pessoas importantes na nossa vida, aquelas pessoas também que buscam, aquelas pessoas também que realmente merecem também estar, né, conhecendo a verdadeira medicina com a pureza. E o Grande Espírito conhece todos os nossos corações. Então, só ele faz isso, nós se encontrar, cada um de nós, né, com a permissão também dele. So medicine brings important people to your life. It brings people that are searching for something or that are trying to learn or heal. And the medicine allows these people to meet and facilitates people meeting like that. Assim como nós nos encontramos também dentro dessa luz da medicina. The same way that we met you guys through this light of the medicine. I love this. And Angel, so what do you see the difference in the Brazilian versus, say, when you have a tribe from Peru there or Ecuador? What is the difference in the way that it's served and the medicine itself? I think all of the traditions are beautiful and they all have their space. I have a deep connection, I guess, through my life. I studied a different tradition for a couple of years, and I have a deep respect for the Colombian tradition. And we have a Taita coming soon who's amazing. At the time of my life, when I met Mana, I was searching for my joy. That's beautiful. That is beautiful. Well, That's beautiful. that is. So Let me ask you something about one thing. Let's ask what the biggest struggle the tribe faces today. What is their biggest struggle? What do they need help with the most? Então, Maná e Janaína, eles estão perguntando qual é a mais forte dificuldade que vocês têm na aldeia. Então, a gente tem várias dificuldades, né? Mas, assim, os fundamentais são a sustentabilidade da aldeia, né? Para te alimentar. So they have many difficulties, but the main ones are sustainment, making sure they have food to survive in the village. Porque a gente se alimenta de bastante carne. Então, legumes a gente tem bastante. Então, o que a gente está necessitando é criação de peixe, de tanques de peixe, né? Açude, a gente denomina como açude, que são os tanques onde a gente cria peixe, os galinheiros onde a gente cria ave, para poder, né, a gente também criar e também ter um próprio sustento da nossa própria aldeia, sem estar indo do mercado, sem estar indo da indústria. Então, o que a gente está necessitando é isso, criatório de peixe, criação de ave, casa de artesanatos para as mulheres, também, né, projeto também para poder fortalecer também as mulheres, que também elas estão necessitando de várias coisas também. Então, so
Their main diet is meat. They eat a lot of meat. They have a lot of vegetable growing in the village, but they need to get the meat. So they need to get fish, and they need to get tanks to grow the fish. They need chicken coops, so they have birds and fish they can eat. And they also need, for example, an art center for the women where they can build their art to empower them and to help them also make money. That's very important, the art. And Janena's art was so beautiful that she does. So Arte é muito importante e toda a arte que a Janaína fez e trouxe foi muito lindo. Sim. E também a nossa alimentação, nossa aldeia, vem da floresta, né? Dos animais da floresta. A gente se alimenta da floresta e também do rio. Só que como a população está crescendo, o impacto está muito grande também. Você não encontra mais peixe no rio. Você não encontra mais a caça que você encontrava no passado para alimentar sua família. Então, a preocupação é a gente se prevenir para que a gente não possa passar necessidade ou fome futuramente. Então, quanto mais a população vai, né, porque a gente preserva também a floresta para que não possa acabar esses animais, que é onde a gente se alimenta. Mas com o impacto das fazendas, impacto das pessoas que não querem ver a natureza bem, vem, né, matando essa força dos peixes, e também acabando com os peixes, também acabando com os animais da floresta, e nós acabamos sofrendo por tudo isso. So for them, for their main source of food is the from the village and the forest and the river, but the population is growing and there's less animal and there's less fish. So they need to try to find more so they can sustain themselves in the village. But at the same time, they want to preserve the forest, right? They don't want to take too much out of the forest. So it's a constant struggle with other people that are coming into the area and the population growing and finding enough food without going to the market, just sustaining themselves, being ready for the future, but also preserving the forest. Well, we felt so connected to this tribe when we were at with Angel now it's been almost a month now. And we have so much more we want to talk about. So we would like to invite them back. And in the meantime, we are going to be sponsoring this beautiful tribe and jungle medicine through the plant medicine path, Church of the Sacred Plants, and Mama Dose. So there'll be more about that to come for sure, but we just want to let everybody know that 5% of all of the proceeds is going to be going to support this tribe, and 1% going to support jungle medicine, because Angel's doing incredible things there. So before we wrap this up, Angel, when will these beautiful people be back? So in December, Pajé Hussan, which is Mana's brother, will be coming to Om. We have weekends with him booked. We also have a week long, and we have a very, very special New Year's Eve celebration that will be New Year's, the night before New Year's Eve and New Year's Eve. So it'll be the 30th and the 31st evening. Pajé Hussan will be leading us into our new year and our rebirth. It's so exciting. And then Mana will be back in January through February. So we're super, super excited. And I would like to say that, apart from coming and drinking the medicine at Om, we get to learn a new way. We get to learn a way of healing through joy, and we get to learn the culture of the Shanenawa people. This culture is in their villages, but they don't teach the indigenous cultures outside of the village in Brazil. So Janaína is a teacher, and they help to preserve their culture by teaching the young about it. So I think that we have this beautiful opportunity to share that culture that otherwise would not be shared outside of their village. So it's a very beautiful opportunity for people not only to have an energy exchange by coming to support them in ceremony, but learning a new way and learning a new culture and learning how we can be there to support this
this beautiful village and everything that they're trying to accomplish. It's like Night and day. a no-brainer. I mean, it's like the price you charge and just the flight and the experience is just, what do you It's magic. mean? You can't say no more, you know? So, Moved by our experience. Profoundly. yes. I think it's amazing, and I would love Janaína just to talk for a minute about school in the village and School, very important, what that right? looks like, and what she teaches in school, and do they learn the prayers and chants in the school system? Ô, Janaína, ela tem uma pergunta para você, se você pode falar um pouco da escola na aldeia, o que que vocês ensinam, o que que você está ensinando, vocês estão ensinando só coisas de escola ou vocês ensinam também as canções e as rezas? Sim. Na escola é ensinado a grade curricular normal, mas também, né, é ensinado a cultura no dia a dia, no cotidiano, né? As danças, os cantos, a maneira de viver, a maneira de se comportar, o respeito, a ordem, né? Como que funciona a aldeia, na hierarquia da aldeia, né? Então, isso é tudo ensinado na escola, tem aulas práticas, tem aulas em outras aldeias para você interagir com as outras crianças das outras aldeias, trocando saberes, né? Então, é um aprendizado no dia a dia, né? Integrando dentro da educação normal os valores que a gente acha que são importantes, né? O pajé, o cacique, os anciões, eles sempre envolvidos nesse processo de educação. Não é uma educação separada da vida, é uma educação na vida, no dia a dia, no cotidiano. Okay, so in the village, they teach normal subjects, but they also teach daily culture, the dances, the singing, how to live, how to respect, the practical aspects. They also have experiences with other villages where they'll go to other villages to learn from them, to get to meet them. Values, they learn a lot of values. The pajé and the chief of the village are also very involved with the education. For them, education is not a separate thing. It is part of life. It's a day-to-day thing. The United States education system needs to learn something from them. Tell them this. A educação dos Estados Unidos tem que aprender de vocês, que eles não sabem nada. Sim. I think one of the most beautiful things that I've learned from these villages is the connection that when you are a family, you work together through whatever it is, and you don't do that through isolation. You do that through community, and that they're there to support one another and help one another, and they stay as a unit because they know what we don't, and that is when you stay in community, you are stronger. If everybody went their separate ways, it would dissolve. So for me, and you can share that with them, Felipe, I feel like one of the greatest things that they teach us is community, and that the village operates in a way of community. And I think we can all take away from that because we've gotten so accustomed to being separate in our own little space that we forget how important community is. Então, ela está falando que uma das coisas mais lindas que aprenderam de vocês foi as conexões, como vocês estão todos conectados, ninguém está num canto, não está conectado. Vocês estão muito conectados quando tem um problema, vocês ajudam os outros a consertar isso. Então, foi a coisa mais forte que eles aprenderam, foi a conexão, que todo mundo é um, e todo mundo é família, e todo mundo ajuda todo mundo.
Mm-hmm. I think that's why in the Western culture we suffer so much with depression and anxiety and all of these disorders is because of disconnection. Aqui pra gente, a gente tem muita depressão e tem muitos problemas porque as pessoas não estão conectadas, todo mundo está separado. And Janaína, you can share with us, like, how much involvement do you have with all the other families on a basis? Are you always connected with the community, or is everybody in, you know, how does that look? Like, are there days that you all get together and do family thing where it's the village coming together and connecting? Então, Janaína, você pode falar como é o seu dia a dia? Você está conectado e está fazendo coisa com as outras famílias? Você tem ocasiões especiais que vocês fazem tudo como uma aldeia? Ou estão mais separados? Não, na aldeia, cada um tem sua casa, né? Aí você cuida das coisas da sua casa. Mas a aldeia é a casa de todo mundo, é a nossa casa. Então, a gente cuida todo mundo junto da aldeia, né? Na hora de limpar a aldeia, vai todo mundo junto. Na hora de cuidar, vai todo mundo junto. Na hora de plantar, vai todo mundo junto. Os professores são todos família, são irmãos, são tios. Então, na hora de resolver as coisas, para ter conversas sérias, de decisões, todos juntos. Exato. Maná está falando a questão do trabalho comunitário, né? Como tudo é feito junto, né? É determinado que hoje vamos limpar uma parte da aldeia. Então, as mulheres se organizam e os homens vão para um lado, as mulheres vão para o outro. Aí depois todas as mulheres juntas preparam a comida de todos juntos. Então, a maior parte do tempo nós estamos sempre juntos, né? Nós trabalhamos juntos, nós vivemos juntos. Se uma pessoa adoece, a outra vai lá, cuida, ajuda, faz remédio, ajuda com a alimentação da família. Então, nós sempre, a maior parte do tempo, nós estamos juntos. So for them, in the village, everyone has their own house, but the village itself is like the collective house where everyone's part of the bigger house. So they do everything that relates to the village together. They will have special days. For example, they decide today's cleaning day, so they'll separate into groups. Some group will clean one side, the other group will clean the other side, and then the women will get together and cook for everybody. And yeah, for Westerns, it's a little different. For them, everything that involves all of them, their village house, they all work together. They all do everything together. We could certainly learn from that. Yes. We could certainly learn from that. Mm-hmm. Well, it was yeah. very beautiful today. You know, it was great. We are definitely want to get them on again. We'd like For to sure. continue this Yes, for conversation. sure. And if we could end it with just thank you. And if you could, if there was one thing that you would like our community to know, or the Great Spirit would want us to know, what would that be? Let's end with that. Eles gostariam de continuar isso mais em uma outra entrevista depois. Eles têm muita gratidão, eles estão agradecendo muito por isso. E se você tem alguma última mensagem de você, do Grande Espírito, se tem alguma coisa que quer compartilhar para finalizar a entrevista. Então, acho importante, né? Quero deixar o meu agradecimento também pela oportunidade de estar falando também um pouco das medicinas sagradas do nosso povo. Eu espero também que cada uma das pessoas também que possa, né, possa ver esse vídeo também e também fazer a sua experiência, né, com as medicinas sagradas, não importa onde seja, mas também que cada um possa também fazer, né, a sua experiência. Como mensageiro, né, essa medicina, ela ficou fundamental para o ser humano, principalmente
nesse atual mundo que a gente está vivendo hoje, que está necessitando ainda mais da medicina. Então, quanto mais expansão das medicinas nós expande, mais boas pessoas vão transformando e nós vamos transformando também uma sociedade melhor. E só o grande espírito quer ver nós bem, ele quer ver nós com saúde, com paz, com alegria e com felicidade. Então, e agradeço também todos os seres das medicinas que vêm trazendo essa transformação, essa luz, né, para cada um de nós que estamos aqui dentro. E muita felicidade para todos nós também que tiver a oportunidade de assistir. Okay. So he's also has lots of gratitude for the opportunity to talk about the medicine and talk about the Shanenawa, so others can experience it as well. The medicine is fundamental to all of us, especially in the current world that we live in today, and to help heal. And the Great Spirit wants us all to be healthy and happy. And one final thing, he would also like to thank all the other spirits and medicines, everything that's helping us heal and cure and connect. Oh, Oh, thank you so much, Angel. Shabbat, Thank you, Shabbat. Felipe. Thank you so much for translating for us. And Mana and Janae, we are very grateful. Muito obrigado, muita gratidão para poder fazer isso. Shabbat, Shabbat. Então, chamar. Felicidade So- também, muita gratidão, hein? Guarda você da floresta. Everybody get out, and if you can't get to Brazil, come to Jungle and experience this amazing, beautiful tribe. The Shanenawa people have so much to teach us. it is amazing. It is And amazing. more to come about going to Brazil in July to see these beautiful people. Thank you so much. An Shabbat, open Shabbat. invitation for Shabbat, for Shabbat, everyone. Shabbat. Say Open that again. invitation for everyone to come to the village. They're inviting everyone, and they can't wait to see you guys at the village. We're coming. We're coming. Room number 7.